بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 6 for Nanochemistry 2. هتكون about the rules of nanomaterials in photovoltaic solar cell. Photovoltaic solar cell, now silicon solar cell converts light energy directly into electrical energy is called photovoltaic solar cell. These cells are made up of semiconductors materials such as silicon. إذا السولار cell هي اللي تحول، نعرف احنا تحول ال convert light energy، الطاقة اللي باللايت إلى electrical energy. Silicon atoms has for example عندنا السيليكون. Silicon atoms has 14 electrons arranged in 3 general electron shells. هذا هو الترتيب الإلكتروني للسيليكون. بالغلاف الأول 1s2، غلاف ثاني 2s2 2p6، والآخر shell أو الأوتر shell يكون 3s1 3p3 مثل ما نشوف نصف مشبع. The first two shells closest to the nucleus are full مثل ما نشوف هذول full. The outer shell has 4 electrons and is only half full. هذا هو third one. However يكون هو half full بس. However silicon can share electrons with neighbors. ممكن يشير electrons with neighbors. In the case of crystalline silicon بالحالة التركيب البلوري there are other silicon atoms that will provide electrons for sharing. فإذا once again قلنا هو half full بس ممكن يشير some electrons. Pure crystalline silicon is a poor conductor as there are no extra electrons free to move out. طبعا بسبب هاي انه يكون نصف مشبع فلذلك هو يكون ضعيف التوصيل. Pure crystalline إذا يكون هو pure silicon is a poor conductor as there are no extra electrons free to move out. Because of this, a solar cell is constructed with silicon mixed with impurities. This is called silicon doping. إذا بسبب هذا النصف مشبع راح يكون الكوندكتيفيتي مالته قليلة فلزيادتها راح يشوب. Because of this, a solar cell is constructed تتكون with silicon mixed. إذا silicon mixed with impurities وهي بعض mix مع بعض الشوائب يسمى بالسيليكون دوبينج أو التشويب. فإذا التشويب هو الغاية من عنده أو الدوبينج هو الغاية من عنده لغرض زيادة الكوندكتيفيتي مال السيليكون. السيليكون دوبينج يكون يا اما ان دوت سيليكون يعني يكون نيجاتيف او يكون بي دوت يعني بوزيتيف. الان دوت يوفر اكسترا الكترونز، البي دوت يوفر اكسترا هولز. مثال على الان دوت هو الفوسفورس، مثال على البورون البي دوت هو البورون. فاذا ناخذ الان دوت سيليكون اللي هو النيجاتيف doping, phosphorus atoms could be mixed with the silicon. Phosphorus has 5 electrons in its outer shell. It is bonded with the silicon atoms, but now there is an extra electrons. طبعا هو الفوسفورس هو خماسي، السيليكون هو رباعي التكافؤ، فلذلك لما يصير replacement يعني يصير replacement of phosphorus instead of silicon راح يظل هذا خماسي والسيليكون رباعي، لذلك راح يبقى extra electron. When energy is added to the crystal, this extra electron can break free of bond and this leaves a hole. Throughout the lattice, a series يعني chain of extra electrons moving freely of their bonds will appear. These electrons are called the free carriers. When silicon is doped with the phosphorus, it's called a N-type crystal as it has an extra electrons. N here for negative. Part of a common photovoltaic cell is created as an N-type crystal. فهذا هو ال N-type schematic of N-type crystal. For example هنا نشوف هاي electrons negative free carriers or اللي هي electrons. A part of a common photovoltaic cell is created as an N-type. جزء من common photovoltaic cell يتكون من ال N-type crystal. P dot or Si positive boron can be used as a positive dot material because it has 3 valence electrons.
فإذا هنا 3 هنا كان 5 هنا 3 فلذلك الريبليسمنت ويا السيليكون اللي هو الرباعي راح يؤدي إلى تكوين فجوة أو hole. It is consequently has a more holes available for the free electrons created when the n-type silicon is energized. A hole can be described as an absence of an electron or positive charge. High here holes. The hole may appear to move just like free electrons. Both electrons and holes are called the charge carriers. Hi once again هذا هو schematic للبي تايب سيليكون. هاي الهولز. إذا هاي هي البوزيتيف فري كاريرز أو الهولز. The common photovoltaic cell has an n-type silicon put together with a p-type silicon. When placed atop each other, the free electrons in the n-type move into the holes available in the p-type. فمعناتها ال common photovoltaic cell تتكون من ال n-type and p-type placed above each other. So the free electrons in n-type move into the holes available in the p-type. طبعا this occurs immediately when the two types of silicon and are first brought together. إذا مباشرة تبدي عملية الانتقال أو movement مال electrons from n-type to the holes available in the p-type. But only close to the contact surface of each type. هاي العملية فقط تكون في منطقة الكونتاكت. The n-type silicon becomes positively charged طبعا as a result of this movement. The n-type silicon becomes positively charged at its surface and the p-type silicon becomes negatively charged at its surface due to this migration of electrons. This creates an electric field when both types are in contact. طبعا نتيجة لهذه movement راح يتكون هنا عندنا electric field. When the two types of silicon are sandwiched مثل ما قلنا placed atop each other, there is a creation of what is known as a p-n junction. This is the name of the interface between both types of silicon. Obviously, the p here positive and n here negative. The p-n junction. This p-n junction acts as a diode, permitting electric currents to flow in one direction only. At this junction, there are virtually no mobile charge carriers. However, the electric field pulls electrons and holes in opposite directions. Electrons are forced to flow from the p-type silicon to the n-type. هذا مثل ما نشوف هذا السكيماتيك هنا يوضح هاي العملية. هاي عندنا هو ال n-type وهاي هي ال p-type. at the very beginning نشوف إنه طبعا بهاي ال free electrons. هاي هنا الهول positive holes بالp-type. فنشوف هاي منطقة الكونتاكت area اللي هي p-n junction. هاي p-n junction. Electrons start to move from n-type to p-type. فهاي عملية الانتقال أو movement مال electrons تستمر. فهنا تتكون هاي نشوف هنا هاي ال n-type. شوف هنا بالcontact area بالp-n junction تكون positively charged هاي negatively charged. as a result هنا راح يتكون electric field وراح يتكون electric current. فلذلك شوف هاي lines هي electric field lines. فهذه هي p-n junction. Sunlight is composed of photons. When a photon of the correct energy strikes the solar cell, it can knock out electrons from out of valence bands and energize these electrons into the conduction bands. احنا نعرف ان sunlight composed of photons. when a photon of the correct energy معناتها يمتلك ال wavelength يmatch ال wavelength مال gap band of the semiconductors that solar cell made out of. strike the solar cell عندما يسقط على hit solar cell, it can knock out the electrons from outer valence bands and energize these electrons into the conduction bands. طبعا
راح يخرج الالكترونز من الفالنس bonds وتنتقل إلى conduction bonds. This leaves a hole in the valence bonds. Excess heat is often produced and this represents energy unavailable to be converted into electricity. طبعا مصاحب لهذه العملية أنه يكون excessive في زيادة من الطاقة تتحرر بشكل heat. هاي طبعا يكون غير مستفاد من عندها. If these electron hole pairs طبعا راح تكون هنا مثل ما شرحنا مسبقا electron hole pairs. If these electron hole pairs are created in the correct location in the solar cell معناتها when near the p-n junction, the electrons will be attracted to the positive n-type silicon and the holes will be attracted to the negative p-type silicon. Some photons do not carry enough energy to create the electron hole pair. So that about 2/3 of the photons from the sun cannot be utilized by silicon solar cell. إذا بسبب إنه تكون some photons اللي هي 2/3 of the photons do not have enough energy to create this electron hole pair أو تكون move in right position. فلذلك about 2/3 of the photons from the sun cannot be utilized by silicon solar cell. The base layer of the solar cell اللي هي for example تكون البورون دوت اللي هي طبعا تكون p-type silicon. البase layer تكون p-type silicon makes up a thicker part about 500 micron of the solar cell. The emitter layer تكون هاي طبعا n-type silicon. For example phosphorus dot silicon is made with thickness around 1 micron or less. شوفوا هنا البيس لاير هي تكون about 500 micron تكون p-type والemitter layer تكون n-type تكون 1 micron or less. As such, the total cell thickness can be up to 500 microns. To construct the crystalline silicon cell, the boron dot p-type silicon is layered to a conductive back contact. The back contact is aluminum or some alloy. An anti-reflection coating is used to limit the reflection of sunlight on the top of the emitter. إذا هذه السولار سيل هذه هي back contact. هاي الفرونت contact. Back contact for example تكون aluminum. The p-type to be layered above the back contact. وهنا يكون anti-reflection coated with anti-reflection to limit the reflection of sunlight. So anti-reflection coating is used to limit the reflection of sunlight on the top of the emitter. As photons hit the silicon layers, high photons, some of these photons create the electron hole pairs. These freed electrons and holes drift and some recombine and become useless for electricity generation. Then when photons hit the silicon layers راح تتكون these electron hole pairs. Some drifted away, some recombined فراح تكون غير مفيدة. Some reach the p-n junction. هنا هذه ال p-n junction. Electrons are attracted to the emitter, the n-type, for example phosphorus dot region, and holes are attracted to the base. The electrons هنا راح to be attracted to the emitter or n-type, while holes attracted to be attracted to the p-type. If the circuit is completed, for example خلينا external load or complete pathway. For example هذا هو external load. For example إذا نخلي هنا مصباح. These energized electrons can give up part of its extra energy as electrical power and return to recombine with the extra holes via the rare contact. إذا نتيجة لوجود هذا الحمل الخارجي external load, electrons هنا start to move in this path. راح تفقد some of its energy بشكل electricity وبعدين ترجع recombined with high holes from the rear or back contact. هذا الرسم أيضا يوضح السولار cell تقريبا هو مشابه. فأيضا هاي هي rear or back
الكونتاكت، هاي هنا الفرونت، هذا هو الإيميتر، هذا هو الأنتي ريفلكشن، هاي البيرز هنا، وهذا اللي هو external load. Generally speaking, each cell produces 0.5 volts with a power output of approximately 0.05 watts. Solar cells are added together into a unit called a model or panel. Models are linked together in units called arrays. These basic silicon-based crystalline solar cells have an efficiency of about 15%. Over 50% of the photons that hit the silicon solar cell cannot be utilized for energy because either 50% cannot be utilized because of these reasons. Number one, they either don't have enough energy to create the electron hole pairs or are too energetic to create energy along with the electron hole pairs. Number two, even if electron holes are created, they often recombined, يعني ترجع تتحد before they can split into usable current. Number three, some of the sunlight is reflected, ينعكس, from the front, and because of this it doesn't absorb into the silicon. Number four, there are resistive effects, تأثير المقاومة in the silicon and the circuit that can lead to lowered the efficiencies. هذا السكيم يوضح الاحتمالات اللي ممكن تحدث عندما يتم امتصاص اللايت. فيكون الاحتمال case 1, case 2 or case 3. في number 1, the photon doesn't have enough energy to create the electron hole pairs. مثل ما نشوف الانرجي قليلة فما يقدر ينتقل أصلا من الvalence band to the conduction band. Or number 2, high case, the light has just enough energy to create the electron photon hole pairs. فإذا يكون just enough energy حتى create electron and hole pairs. Or number 3, case number 3, هاي تكون بها زيادة بالطاقة. The photon has energy in excess of the band gap. يعني أكثر من الباند gap. الانرجي اللي بالفوتون تكون أكثر من الباند gap. And this excess energy is wasted as a heat and not converted to electrical energy. فنشوف إنه هنا الفوتونز عنده أزيد من الإي جاب، فلذلك الزيادة هي راح تكون wasted as a heat، فهاي تكون energy lost to heat. The analysis of solar cell. One way to analyze a solar cell is with a current voltage graph. A resistance is placed in a simple circuit and the voltage and current is measured. إذا إحدى الطرق هي to analyze the solar cell here by current voltage graph. The resistance is then changed and new voltage and current readings are obtained using resistance varying from 0 ohms to about 2200 ohms. إذا المقاومة المتغيرة راح تكون هاي المدى مالتها من 0 ohms to more than 2000 ohms. It is the electrical power that is important for solar cell. Power is the product of voltage and current. فإذا أهم شيء إنه نحصل على electrical power. الباور هنا هي for solar cell is the product of voltage and current. The product of voltage and current معناته حاصل الضرب ما بين ال current and voltage point by point. In addition, because the photons are striking an area, we can calculate the power per area of a solar cell. إذا ممكن حساب أيضا الباور الموزع على الاريا، ف this quantity is called the power density. فإذا ممكن حساب ال power density as long as because the photons are striking an area، فممكن حساب ال power density على هذه الاريا. هنا عندنا example for a solar cell of 8 cm long and 5.5 cm wide with a peak power of 0.011 watt. Determine the electrical energy conversion efficiency at this point for this solar cell. The insolation value. Insolation value معني بها أو تعني the incoming solar energy that strikes the ground at a particular city. For Baghdad city, for example, was 25 milliwatt per centimeter square.
solution. أولا نحسب calculate the peak power density. peak power density هنا راح تكون 0.011 مثل ما نشوف هنا divided by الاريا. قلنا ال power density هي ال power per area. الاريا هنا طبعا حاصل ضرب 8 multiplied by 5.5 equal هذا النمبر 0.00025 watt per centimeter square or 0.25 milliwatt per centimeter square. Number 2 الانرجي electrical energy conversion efficiency اللي هو هذا السؤال اللي هي peak power density per insulation value. كلية هذا البرودكت نضربه في 100 حتى تطلع البرسنتج يساوي هذا النمبر 0.25 milliwatt per centimeter square divided by 25 على 25 milliwatt per centimeter square في 100 تطلع النسبة هي 1%. Evaluation or validation of DSSC or dye sensitized solar cell. هنا راح نحدد الكفاءة للسولار سيل. لازم نحدد بالبداية الفول فاكتور اللي هو ال FF وبعدين حتى نقدر نحدد ال conversion efficiency. بالبداية نعرف الفول فاكتور. The full factor is the ratio of the actual maximum obtainable power اللي هي PM to the product of the open circuit voltage DLC and short circuit current ISC. ال PM simply نقدر نحصلها من هاي relation ما بين ال cell voltage اللي راح تكون على ال x axis مقابلها ال current density على ال y axis. فنحن نحصل على هذا الكيرف. فالماكسيمم باور نقدر نحصل عليها من حاصل ضرب البرودكت مال ال IM في VM. ال IM طبعا إذا نسوي projection على ال Y axis نقدر نحصل على ال IM. وإذا نسوي projection على ال X axis نقدر نحصل على ال VM. حاصل ضرب ال IM في VM هي اللي حنحصل عليه ال PM. وبذلك نقدر نحصل على ال full factor مثل ما قلنا هي ratio of the actual maximum obtainable power PM to the product of the open circuit voltage اللي هي VOC and short circuit current اللي هي ISC. And then by recording the voltage across different values of non-resistance, the current can be calculated or measured. طبعا هذه هي السيركت. هذه السولار سيل وهذا هو الاميتر وهاي فولت ميتر وهاي الفاريبل ريزيستنس. من هاي السيركت حتى نقدر نحصل على هذا البلوت أو relation between voltage and current. Calculation of full factor. The full factor equal to IM في VM مثل ما قلنا once again هاي ال IM وال VM divided by ISC في VOC. نحصل على full factor حتى نقدر بعدين نحصل على conversion efficiency. for calculation of conversion efficiency or ETA. ETA percentage هنا يساوي output power divided by input power في 100. ال output power هي ال PM. ال PM power تقاس بالملي وات per centimeter square على ال input power هي ال light intensity اللي هي بالملي وات per centimeter square. كل هذا البرودكت مضروب في 100. ال PM إذا نشوف إنه حسب نعوضها حسب قيمتها هنا من هاي المعادلة ال IM في VM هي تساوي PM. فهنا ال PM معناته تساوي لنا ISC VOC في FF. هاي عوضناه هنا. فال PM نعوضها عن قيمتها هنا ال ISC بالملي أمبير per centimeter square في VOC بالفولت في FF. Once again divided by نفس هاي القيمة اللي هي light intensity بالملي وات per centimeter square في 100. هذا التيبل هنا يوضح بعض الأمثلة. نشوف إنه different dyes. هنا بيتعرض للسولار سيل هذا اللايت. هنا different wavelength. هنا نشوف القيم التغير ال ISC وال VOC. لذلك إذا تتغير ال maximum power PM فلذلك إذا تتغير efficiency هنا ال full factor بيتغير وبعدين accordingly طبعا راح يتغير ال percentage of efficiency. نشوف هنا مثلا توصل more than 10%. هنا
about more than 6%, هنا about 10%. بالنسبة للsolar panel capacity, solar panels are often solid, listing their capacity in watt peak. A solar panel power in watt peak represents its peak output under standardized test conditions. Standardized test conditions are 25 centigrade temperature, 1.5 air mass, and 1 kilowatt per meter square intensity. The following factors influence the performance of a solar panel. إذن هاي parameters تؤثر على performance of solar panels. Number 1, temperature. The efficiency of a solar cell decreases with increasing temperature. Higher temperature increases the conductivity of the semiconductor, reducing the magnitude of the electric field at the junction, which lowers the voltage across the cell. Then high temperature means lowering the voltage across the cell. The sun's intensity, شدة سطوع الشمس. There is a mark called insolation mark. It displays the average amount of kilowatt hours received per day. It represents the average amount of daily hours of sunshine. Shading, الظلال. If small part of the solar panel to be shaded by a tree or building, it reduces the panel's ability to produce power. Tilt angle and tilt direction. معناته زاوية الميل واتجاه الميل لهذه البانلز. Tilt angle, tilting solar panels with an angle equal to their latitude of location on Earth. Tilt direction, point solar panels towards the sun. Soiling, الأتربة. Accumulating dust and other debris such as bird droppings, pollen, sand, etc. reduces the transparency of glass cover. Series resistance, يعني change of resistance. When tying solar cells together and وضع أو ربط solar cells together, it is important to keep the series resistance of the circuits to a minimum. Since the material in solar cell acts as a resistor to current flow, it is often advisable to limit the amount of serially connected solar cells. إذن بسبب resistance مال material of these panels that made out of, it is often advisable to limit the amount of serially connected solar cells. Efficiency and band gaps. Each semiconducting material has its own properties which make it more or less suitable for the use in a solar cell. طبعا هل هو semiconducting materials أو semiconductors إذا هي تكون less or more or less suitable for the use in solar cell أكيد راح تعتمد على the properties. One of these properties واحد منها صفات is the band gap. Certain materials will be able to extract more energy from light than others. ليش؟ لأنه بسبب الباند جاب بعض الماتيريالز راح تكون لها قابلية على استخلاص الانرجي from light more than others. The below diagram displays the relation between the band gap and maximum efficiency. مثل ما نشوف هنا هذا الدايجرام هنا على efficiency relation between efficiency and band gaps in electron volt. For example هاي مجموعة من semiconductors. الباند جابس مالتها مثلا تستart from point A to less than 2. نشوف أكثر أحسن السيميكوندكتورز اللي يتحقق ال highest efficiency about less than 30% تكون between 1 and almost 1.5. Less than 1 for example or more than 1.5 نشوف ال efficiency مالتها تقل. The actual efficiency of a material depends on more factors than the band gap. إذا مو فقط الباند جاب هي اللي تعتمد عليها alone, such as the reflective properties of the material and the crystal matrix defects. إذا ليس فقط الباند جاب وإنما قابليتها على انعكاس الضوء والcrystal matrix defects. الديفكتس والعيوب اللي موجودة في التركيب البلوري لهذه semiconductors. Both play an important role in the conversion between light and power. طبعا هاي defects
والريفراكتيف بروبرتيز كلاهما يلعب، بالإضافة طبعا إلى الباند جاب يلعب دور مهم في تحويل conversion of light and power. To overcome all these limitations, solar cells يعني للحد أو للتمكن من كل هذه القيود solar cells can be constructed using multiple materials. إذا solar cell ممكن تكوينها أو تصنيعها using multiple materials أكثر من semiconductor واحد. Such a multiple junction solar cell is basically a stack of several materials which combine to absorb a larger portion of the solar radiation spectrum. طبعا obviously لما يكون different materials معناته راح يكون إلى القابلية على امتصاص combine to absorb larger portion of solar radiation spectrum. راح يكون إلى القابلية على امتصاص أكثر من طول موجي بالelectromagnetic light، فلذلك هذا طبعا راح يساعد على أن يكون الافشنسي مال السيل اللي تتكون منها هاي السيمي كوندكترز، وتكون الافشنسي مالتها راح تكون أعلى.